Almost 100 years ago, the Bauhaus tried to define a new type of designer and a new way of thinking about design. And this new way of thinking is still very relevant today, and that's what we want to show in this exhibition. We see here the first part of the exhibition. Room number 1 is called Create Context. Create context because we are convinced that the Bauhaus developed itself out of a certain context, of a certain zeitgeist, this beautiful German word, which doesn't exist in English. So it took a lot of contemporary ideas and integrated them to this new institution called the Bauhaus. The second reason why we called it context is why we believe that every designer should know the context in which he works and lives, because if he don't know the context, he won't be able to react to this context and to do something useful for the world he's living in. On the other hand, we try to make visible through different timetables that there was not one Bauhaus. It was founded in 1919, but it developed over the years in many, many different ways. The contemporary objects we see in this first part are related to what we call a radical change. We know that the Bauhaus was founded in a time of radical change, and maybe it's surprising that today too we are living in a time of radical change. My name is Johnny Steiner. I'm an architect and designer and also a co-founder of OpenDesk, which is a global platform for local making based in London. And I think what really excited us and interested us was that the Bauhaus was founded during a time of great societal and technological change, and it sort of asked a question around how, through designers and makers, does the technology of the time actually transform society? How can that transform society? And I think for us, working through this platform, this OpenDesk platform, we're really excited about the idea that now, with the kind of digital tools that we have, with online sharing platforms, with social media, we're able to actually sort of question and look at the way that products are designed and made and distributed again. So really there's a great opportunity to revisit some of these fantastic principles that formed the Bauhaus and bring them up to date with today's technology. The second part of the exhibition is called Learn by Doing. The Bauhaus was a school who tried to define a new way to teach the students how to react to contemporary challenges, how to design this new world. And the Bauhaus had huge workshops, and these workshops were meant as kind of platforms where the students could experience and try out things which had never been done before. What we see here are many products and objects, many of them iconic objects, which have been built and made in the workshops of the school. They are all meant as experiments, not as finished products. Maybe some of them as blueprints for the industry. One of the basic principles of the Bauhaus was to create inexpensive, functional and beautiful objects. It is a fact that almost none of all these objects we see behind fulfill these expectations, especially the famous Wagenfeld or Bauhaus lamp. Die Bauhauslampe steht wie kaum ein anderes Produkt für die Ideen des Bauhauses, für Modernität, für industrielles Gestaltung, für funktionales Design. Und de facto, wenn man, und das weiß eigentlich dann doch mehr oder weniger jeder Käufer dieser Lampe, die sich nach wie vor sehr gut verkauft, ist die Lampe weder modern noch funktional noch industriell hergestellt, sondern eigentlich handwerklich hergestellt. Und was sie ist eigentlich, sie ist ein symbolisches Objekt. Sie repräsentiert das Bauhaus, eine bestimmte Denkhaltung, ein Designverständnis. Das tut sie sehr effektiv. Sie ist sozusagen ein sehr effektives Symbol, aber sie ist keine besonders brauchbare Lampe und dafür kauft man sie auch nicht. Und das sozusagen, das könnte man genauso auch an den Meisterhäusern exerzieren, also an mancher Bauhausarchitektur. Das mal zu reflektieren und auch dem Besucher der Ausstellung, der vielleicht selber so ein Objekt besitzt, rückzuspiegeln und darüber zu reflektieren, erscheint uns sehr sinnvoll, weil wir
einfach einen ziemlichen Mythos um das Bauhaus aufgebaut haben, der nicht mehr eigentlich die Dinge, wie sie sind, anschaut. Among the most iconic objects of the Bauhaus and also of the time are the steel furniture, the chairs of Marcel Breuer and others. They look like they were industrially produced, but they never were. They had to be produced by hand, piece by piece, and were very expensive at the time and are still very expensive today. It took us more than, or exactly 100 years to fulfill these expectations of the Bauhaus. It was Konstantin Gricic who designed a very nice chair. It's beautiful, well-shaped, it's inexpensive, functional, and produced in huge quantities, so available for everyone. It's the chair pipe for Muji. The second part of the exhibition, which is called Learn by Doing, shows many of the experiments of the Bauhaus, because that was the fundamental principle, this experimental approach to learning. So learn by doing, and this is something which continues, of course, today. We have some positions of contemporary designers who shows that the principle of learn by doing is still very interesting, and they tried to develop it or to transfer ideas from the 20s into the present. The architect Joseph Grima with Space Caviar made a kind of docudrama. The main person in this docudrama is Walter Gropius, who talks about his vision about architecture. And he talks about architecture in a very artificial world, a very contemporary world. It's the world of Minecraft, an open world computer game which is based on the building block system already produced at the Bauhaus. One of the experimental contemporary pieces you see here is the famous workshop chair of Jerzy Seymour. The Bauhaus stood to bring art into the social, and I think today we come very importantly back to this idea: how can we bring our lives back into the social without the dogma that the modernism fell into? Because the dogma that modernism fell into produced a communism that failed, or a capitalism that is been a problem. The third part of the exhibition is called Think About Space. In this part we show how this notion of design, which was created at the Bauhaus, was adapted to space, the architectonical space, but also the social space. One of the main challenges of the time was the question of residential buildings for poor people. The students and Walter Gropius tried to adapt the principles of industrial production to architecture. They tried to create in prefabricated room cluster systems to build very cheap housing for everyone. This part of the exhibition is divided in two different parts. We have one part with the historical documents, and the second part is dedicated to the artist Adrian Sauer. Es ist so, wenn man sich das Bauhaus als Ausstellung vorstellt, im Museum hat man erstmal ein grundsätzliches Problem. Ich jedenfalls. Ich denke, Bauhaus ist die Idee des Experiments, der Werkstatt, die Idee der Lehre, und das, was an Architektur und an Möbeln daraus hervorgegangen ist nicht nur ein Produkt, sondern ist eben auch Ausdruck einer Haltung, einer weltverändernden gesellschaftlichen Haltung. Jetzt stellen Sie sich das 100 Jahre später im Museum vor, eingefroren in Vitrinen. Das ist ein Problem. Und aus diesem Problem haben wir versucht, grundsätzlich herauszuarbeiten, dass sie als Ausstellung von heute und nicht als Ausstellung über das Gestern wirkt. Und das wiederum haben wir versucht, im Ausstellungsdesign so umzusetzen, dass tatsächlich keine didaktische Trennung zwischen Interventionen und historischen Artefakten da ist, sondern dass alles ineinander greift und man immer kurz auch irritiert ist es jetzt alt, ist es neu, wie frisch ist das eigentlich? Und da wird auch deutlich, dass das Bauhaus noch ganz aktuell ist. Der Raum, in dem wir stehen, der Raum über den Raum für alle, haben Adrian Sauer und ich diesen Raum genannt. Ich war eingeladen als Co-Kurator gewissermaßen für diesen Raum und habe Adrian Sauer, den Künstler, hinzugefunden. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie man die Innenräume des Bauhaus, die wir nur aus Schwarz-Weiß-Fotos kennen, die Innenräume des Wohnens vor allem, weil das war das große Raumthema im Bauhaus, das Wohnen für gesellschaftlich
breitere Schichten, wie man das überhaupt darstellen kann heute. Denn einerseits haben wir Dokumentation, aber die sind sehr klein und schwarz-weiß und nicht sehr frisch, kann man mal so sagen. Und andererseits ist es ja so, Wohnen findet immer im Gebrauch statt. Die Wohnungen werden verwohnt und nach 100 Jahren sind sie nicht mehr da. Wir sehen eine Anzahl großformatiger Fotografien, das sind 10 Stück. Ich sage jetzt Fotografien, weil das am naheliegendsten ist, weil das Ausgangsmaterial dieser Bilder sind Fotografien und das Zielmaterial sind auch wieder Fotografien. Aber dazwischen liegt ein gewaltiger Schritt. Nämlich habe ich auf Grundlage historischer Fotos und einer umfangreichen kunsthistorischen Recherche Bilder generiert, die die Räume des Bauhaus aus einer heutigen Perspektive erlebbar machen. Mit all seinen Details, mit Möbeln, mit Teppichen, mit Wänden und vor allem in Farbe. Was in dieser Arbeit eben sichtbar wird, sind diese Kontraste, die sich mit dem Bauhaus durchaus verbinden. Wir haben hier eben die Volkswohnung gesehen und das Zimmer der Dame. Und diese Kontraste, die setzen sich ja im Grunde bis heute fort in der Wahrnehmung des Bauhauses. Also sowohl die DDR-Plattenbauten gehen auf praktisch diesen Rationalisierungsaspekt des Wohnens zurück, als auch die Wagenfeldlampe, die man für hunderte Euro heute noch kaufen kann. When we think about modernism and when we think about Bauhaus, we think about the color white. But the Bauhaus wasn't white at all, it was very colored. All the teachers at the Bauhaus tried to work with color. They created different color schemes and color theories, and they created also the famous Bauhaus wallpaper, which was very colored, and all these things we can see here in a little separate room where we try to show how the Bauhaus tried to work with colors. Part of the exhibition is dedicated to the strategies the Bauhaus adopted to present the ideas to the world. The Bauhaus didn't have a clear communication strategy, but they tried to use every medium available, and of course they also used the new medium of the photography and developed a new typography. So everyone knows the Bauhaus through the famous graphics of Herbert Bayer, but also the book covers of Moholy Notch and others, and of course the photographs of Konsemüller, Lucia Moholy, or later Walter Peter Hans. They used newspapers, magazines. They had a series of books, the so-called Bauhaus books, where they tried to present the most important ideas, not only of the Bauhaus, but of the time. Unfortunately, only 14 of these Bauhaus books has been published. They say that there were more than 40 or 50 books planned. In this fourth exhibition part, there's another commissioned contribution of a contemporary artist. It's a contribution by Olaf Nicolai, who engaged with the non-published Bauhaus books. Wenn man eingeladen wird zu einer Ausstellung über das Bauhaus, dann ist das ungefähr so, als wenn Sie irgendwie etwas tun, was schon alle immer getan haben, was eigentlich stinklangweilig ist. Da können Sie nicht viel Neues machen oder Sie müssen sich irgendwas einfallen lassen. Mein Zugang war eigentlich der, dass die unabgegoltenen Dinge, also die Dinge, die da als Ideen noch rumspuken, dass man damit spielen kann. Ich habe mich für diese Ausstellung mit Büchern beschäftigt, die das Bauhaus publizieren wollte, aber nie publiziert hat. Also sprich mit der Idee der Propaganda. Das ist eine Filmarbeit, die versucht, das Format einer Fernsehserie aufzugreifen. Also sprich, deshalb gibt es 3 Episoden und der Titel heißt Silent Partners. Diese beiden Schauspieler spielen jeweils ein ungeschriebenes Buch und der andere oder die andere ein Objekt oder eine Idee, die in diesem Buch vorkommen können. Ja, sie hat für Kandinsky Polenta gekocht. Und Kandinsky hat einen Brief an sie geschrieben und sich bedankt für das Essen. Aber er hat nicht geschrieben, Lilly, vielen Dank für die Polenta, sondern er hat einen Brief geschrieben über die Polenta. Der Typ nach einer